wa komiti ya mtsogoleri yoona za matenda amene wa COVID-19, Presidential Taskforce on COVID-19, omweso ndi nduna ya zaumoyo amene ndi olemekezeka Kumbize Kandodo Chiponda MP. Tikulandireni anduna madzulo ano. Nkhani yayikulu mwina poyamba ndi nkhani imene tikaona zimene zikuchitika ku maiko akunjako, makamaka mwina India ndi maiko otero muliro umene ukhala ngati third wave yavuta ndi maiko siyanasiyana. Ndiye ndikudziwa kuti Taskforce committee yanu lero inakumana kuti ikambirane nkhani zimenezi kuti ngati dziko lisogolenda motani. Mwina poyamba ndikupatseni mpata kuti kodi Malawi amve kuti kodi komiti yanu mutakhala pasi lero ndi ziyani zimene mnakambirana zimene Malawi pena kudziwa madzulo ano. Zikomo kwambiri Joshua Malango, ndikulandireni Malawi konse amene mukutimvera komanso makamaka mukutionera pa kanema wa Malawi Broadcasting Corporation. Zonadi lero ngati Presidential Task Force tinakumana masiku onse timakumana lachinayi, koma chifukwa cha zochitika chifukwa chake lero tinayitanitsa meeting kuti tikumane nkufotokozerana kuti kodi nkhani ya mliri m'dziko mwathu muno ikuyenda bwanji, komanso nanga kunja ndi maiko amene timayenderana nawo kodi zinthu zili bwanji. Chinakula kwambiri pa meeting yathu ya lero, mkumano wathu wa lero, zinali za matenda amenewa a COVID-19, makamaka amene zikuchitikira kunja kwa zizathu, makamaka kuja ku Southeast Asia, ku maiko ngati India, Pakistan, komanso Bangladesh, komanso sadi ku Asia kokha, komanso kutengeraponso dziko la Brazil, kumene nthenda iyi yavuta koopsa, nthenda iyi yamanga nthenje. Panopa akuvutika kwambiri ndi third wave, amene tili ndi makanema olotumvetsera mawayiresi tikuva ndithu mmene zinthu zafikira povuta. Ku India timakudalira pa nkhani ya zipatala, mankhwala ndi zina zotero, koma tikukamba pano anthu ambiri akumwalira tsiku ndi tsiku, zipatala zadzaza. Ndiye ife ku Malawi kuno pochitira kuti pakati pa ife ku Malawi kuno ndi makamaka ku India pa Pakistan pali ubale komanso timayenderana kwambiri, komanso akatundu athu ambiri timakhala tikupita katenga ku India ola machokera ku India, komanso kula Malawi ambiri amene ndi ochokera ku India amapita kapanga ma business oloyinde kukaona abale. Ndiye ngati dziko tinati kodi mliri umenewu nakatipanga bwanji. Ndingofotokozapo mwachidule za mliri umenewu wa third wave umene wavuta kwambiri maiko amene ndatchulawa. Choyambirira kwapezeka variant ina imene yosiyana ndi virus imene tinali nayo kuno kapenanso ijenali ku South Africa, ndiyosiyana iyi yakuitcha B1.617. Kachombo kamene kakavuta kwambiri, komanso kamathamanga modabwitsa kwa basi, kusonyeza kuti anthu amapatsirana pafupi msanga kusiyana ndi imene zinalilipo yamba paja. Komanso china chimene chili chodetsa nkhawa kwambiri nchonena kuti anthu ang'onoang'ono akumadwala kwambiri mpaka nakufika kumachita admit mzipatala, zimene zili zosiyana ndi muja zinalili pa first wave ndi second wave kapena amene zinalili kuno ku Malawi. Chifukwa nthawi imeneyo timanena kuti achikulire ndi ena amatenda osiyanasiyana ndi amene imagwira kwambiri nthenda imeneyi, koma iyi ndiyosiyana igwiranso achichepera amene mpaka nakumagoneka mzipatala. Tukamba pano zipatala zambiri ku India zadzaza, anthu asowapo wayika, enanso akumabweza. Kuno ku Malawi nanena kale kuti timayenderana, posachedwa pa wiki atha kudapezeka patient imodzi amene anapita ukacheza ku India, anabwera amene abwera anali ndi COVID negative certificate, koma atakhala kuno masiku angapo nkuyamba kudwala kupezeka ndi COVID. Kunduna tili panopa kupanga test kuti tione kuti kodi chirombo COVID yake nditiyo ndi imene ya ku India kapena ndi zina imene tinayo kuno kapena ku South Africa. Munthuyu alikale pa quarantine, alikale isolated, ndipo tikutsatira zonse zochitika, komanso tiyesetsa kuti anthu onse amene anakumana nawo kamakhala nawo kunyumba kuja nawonso tiwayese. Choncho potengera zimenezi zinatiopsa, komanso poona kuti kodi kuno ku Malawi muja tinavutikira January, tikaona kuti kodi zipatala zathu kodi capacity tinayo, kodi nanga ma oxygen, kodi nanga logwera ntchito mchipatala kumene
mpofunika kuti ngati dziko tidziteteze komanso titeteze Amalawi. Ndiye panafunika kuti khala ndi malamulo okhwimirapo ndithu, koma cholinga sikukhalitsa anthu ayi, koma cholinga nchakuti tiyesetse kuti mliri umene wachitatu kunoko chonde usatifikire ayi. Ndiye choncho titakumana ngati Presidential Task Force tinagwirizana izi. Choyambirira nchakuti tiupanga bani kuletsa maulendo onse travels uchoka kwa anthu amene achoka maino ndatchulawa Bangladesh, India, Brazil ndi Pakistan. Pokhapokha ikhale essential, ma essential ndi ngati ma diplomats, essential so ndiye kuti amene mwina apitira chithandizo chofunika ku chipatala, amene ndi ma essentials oti sitingaletse kuti asayende. Koma ena aliwonse ongoti tifuna tikayende tikangoona bale kapena basi tili zochita ku Malawi, panopa tanena kuti ayi tibane kaye zimenezi anthu asabwere ayi. Tudziwa pali ena ndaku Malawi kunkuno koma ndachi mwenye timati Malawians of Asian origin, mwina anapita ku holiday afunika kuti azibwera, mwina ndikamba pano enanso ali njira kale. Amenewo obwera kunoko choyambirira njoti aliyense adzakhale ndi COVID negative certificate, osati ya rapid test ayi, koma ija timagwiritsa ntchito CPR. Amenewo ndi amene angavomeredwe kuno kuti alowe. Komanso akafika pa airport ipo tidzatenganso test ina yachiwiri kuti tidzayese. Komanso nchonena kuti akafika kunoko tikhala ndi institution quarantine. Institution ndiye kuti tipeza malo ife aboma amene kukhalenso security yathu kuti wina aliyense amene achokera ku mayiko amenewa omwina anangodzerako chabe nkukhala mwina tsiku limodzi ka masiku awiri ka chiziti transit akabwera kunoko tizasunga ngati ife oyang'anira aboma kuti kukhale chitetezo chokwanira kumene kuti tizasunga masiku 14 cholinga nkuti tiwayese akakhala kuti ali negative sitasiyabe pakana patapita 2 weeks 14 days chifukwa nthawi zina timatomuyesa munthu nkupezeka kuti ali negative koma tikamusa akapita ku nyumba amakapezeka kuti wamba kudwala. Choncho chifukwa chake tuyika mandatory institutional quarantine ya 14 days kwa wina aliyese amene achokera ku mayiko amenewa kapena anadutsa kumene koko ku mayiko amene ndatchulawa. Komanso tanena kuti kumati asungirako ndi oti azidziyang'anira okha. Malo amene tipezewo anthuwo azidziyang'anira okha ndi ndalama zawo kumene koko azikalipira okha, ndi kuti zakudya china chilichonse azikadziyang'anira okha. Tuchitira ichi chifukwa chakuti poyamba paja mwina timalola kuti anthu munthu akakhala ku nyumba kwanu, koma mati ukatero makapezanso ena ukumana nawo ku Shoprite anthu samatsatira za quarantine or self isolation zimatikanika. Ndi nthenda iyi ndiopsa kwambiri ndi imene ikuyenderamo. Ndiye kuti ife ku Malawi kuno ngati sitisamala ndiye kuti titakutha tonse. Komanso china nchonena kuti tikudziwa pali ena sabwera pa ndege straight ubwera kulilongolo ku Blantyre, ena amagazi oti andi ambe ndadzera ku Zambia nkubwera pa galimoto. Choncho tiwauzaso azathu a immigration tagwizana nawo kale kuti chonde atithandize pa boda makamaka kumwami kuchitipa kunchinjiku kuti aonetsetse kwazi zathu onse obwera kudzera kumene koko aonetsetse mapasipoti mwawo kuti akakhala ochoka ku mayiko amene ndatchula chonde ameneyo ndofunika institutional quarantine ndithu ya 2 weeks kuti tayang'anire bwinobwino kuti mmene tizikapanga lilizo pita ku nyumba akakhale kuti matenda amenewa alibe. Ndiye ndikupempheni a immigration, ndikupempheni a polisi chonde tiye tithandizaneni kupanga zinthu zimenezi. Malamulo amenewa ndoti pano tayika kwa mwezi wathunthu koma tidzapanganso review mwina pakatha mwezi tikamaona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji kunja kwazi zathuko kumayiko kumene koko ndi mmene zikuyendera kuti nafenso tionenso kunoko ngati tingasinthe malamulo amenewa. Mchizungu mwina ndingokambapo pang'ono. Today the Presidential Task Force met in the morning to review the guidelines of COVID-19
but also it was a big concern with what is happening outside, especially in Southeast Asia, where there's a heavy burden of COVID-19, especially this third wave, which has hit the countries, especially Bangladesh, Brazil, India, and Pakistan. This new variant, it is called B1617. It is a double mutation, and it is highly transmissible. It is highly transmissible, but it also causes severe illnesses even in the younger generation, which is unlike the variant which we had here in Malawi or indeed in South Africa, because at that time it was attacking mostly the elderly and those with underlying conditions. But this one, it is attacking even the young ones. As we are talking now, people are perishing in India, a lot are losing their lives on a daily basis. The hospitals, they are full. The situation is very, very bad. Now, as a country, Malawi, we have a good relationship with most of these countries, especially India, because most of our goods, they come from India. And we also have a lot of Malawians going to India, and we also have a lot of Malawian of Asian origin who normally go to India to visit relatives or indeed to go and do business. That is why it was a concern to us that how do we prevent the transmission of this variant to Malawi, how do we protect the Malawians, but at the same time also recognizing that some of the people, indeed, they still need to travel because of the essential services which they are offered. So as a task force, we have, with immediate effect, banned or restricted travel of nationals or non-nationals from India, Pakistan, Bangladesh, and also including Brazil, except those included in the essential list, which will be published tomorrow, and these include the diplomats, but also for health reasons, those that are allowed to travel between the countries. But otherwise, we will not allow anybody just coming in into the country. We are doing this because we know our challenges, we know our limitations. As a country, we really suffered. We look at our health sector, we look at our institutions, we look at the other services like the oxygen. These are the things which are in short supply, and the way things are happening outside there. Indeed, God forbid that we get the variant here in Malawi. It means our people that are going to perish. So in order to avoid that, we have done this. We have banned the travel between nationals and the non-nationals from these countries. But we are also aware that we have some other Malawian residents who, as we are talking, maybe they are already there or they are already on the way coming back home. For those, it is mandatory that they bring the COVID-19 test to Malawi, which is valid for the last 72 hours. But also, as soon as they arrive at the airport, they'll also be tested for the COVID-19. And as a country, we're going to open 2 institutional quarantines, one in Blantyre and one in Lilongwe, so that whoever comes from the above-mentioned countries will quarantine them, and they'll be under us, and they'll also have security. We are doing this because previously we had asked people to self-quarantine, we had asked people to self-isolate, but that was not being done. You would meet them in ShopRite, you would meet them in markets. They were not following what advice we were giving them. So for this one, because it is a very deadly virus, we are saying we are going to quarantine you in our institution, which we are going to advertise in the papers, or not advertise, but to let the public know, where we are going to keep anybody who is coming in for 2 weeks. You will be quarantined for 2 weeks, where we have to observe. It does not matter whether you bring a COVID negative test, or indeed you test negative on arrival, because at that time the virus can be in incubation. So we still need to watch you for a period of 2 weeks in quarantine, just to make sure that indeed when we release you, you would be indeed COVID-19 negative. Everyone who is going to be in a quarantine,
they have to take care of their own costs. That one we should know, they have to take care of their own costs of accommodation, of food, and everything else which they might need under quarantine. We'll be working with the police to provide security in all the institutions just to make sure that there's security there and that everything is taken care of. Let me make an appeal to our friends in immigrations. We're already talking with them. We know that some Malawians, or indeed some nationals that come through Zambia, they will land in Zambia and then they will try to drive to Malawi, or indeed they land in Tanzania and then they will drive to Malawi. The same will apply to them. So we are asking all the borders that the immigration there, they have to check thoroughly all the passports of the people passing through our border posts, just to make sure that if anybody has been to the mentioned countries in the last 7 days, or indeed maybe just transit, but even when you are doing transit, you can also get the COVID-19 virus. So anybody who has for the last 7 days been to these mentioned countries, India, Bangladesh, Pakistan, and indeed Brazil, they will need to be quarantined. So we also have our people from Ministry of Health at the borders. They're already there. They'll be doing the tests, but they also work with immigration and indeed the police. We are doing all this just to make sure that we safeguard our country. Our country, we have so many challenges. We have got so many limitations in our health system that we cannot cope with another wave of such severity as it is happening in India. And also just to say that we have also talked to the immigration and that they have also to restrict giving out the visas in the mentioned countries. For those who are applying for the visas, we need to have some restrictions that visas be given to only those who we have described as essentials. And indeed, we are not promoting point of entry visas to anybody else. We don't want anybody leaving their countries and coming to Malawi and saying we'll get the visa at the port of entry. That one, we are restricting it. We are doing this to safeguard our people, to safeguard Malawi. I think, Josh, for now, let me stop there. Well, I think thank you very much, Honourable Minister, for that comprehensive report as to what transpired during today's emergency task force. I know there might be a few questions, but I know we'll be coming. We'll have our colleague from immigration to come in and explain what measures they're going to put in place to ensure that those who are coming into country, they're following proper way, but also in terms of enforcement of it, our colleague from Homeland will be coming here to tell us how they're going to do it. But because of time, Honourable Minister, maybe allow me to ask you to give us the picture as to how, as a country, we are faring in the last 24 hours. How have we done in terms of COVID? But also maybe while you are giving us those, emphasizing also on the services which your minister is offering on vaccine. Thank you so much, Josh. Indeed, I have the update of what has transpired over the last 24 hours. Last 24 hours, we had done about 154 tests, of which 5 were found positive, and we have had 13 recoveries, 5 positive, 13 recoveries. This is very encouraging news, and this is why we need really to safeguard ourselves, to safeguard the country. And also, fortunately, we have had no death in the last 24 hours, which is also very, very encouraging. But I need to say that we still have about 819 active cases. These are active cases. These are the people who are in our communities. These are the people who are in our homes. It means the threat is still there. So let me make an appeal to Malawians that we need really seriously to continue wearing a mask, to continue social distancing, and indeed to continue washing hands or sanitizing. Our positivity rate is now on average at 2.2%.
2.2%. Now, in terms of the situation in our hospitals, we have had one admitted patient over the last 24 hours. In total, in our hospitals, we have 6 hospitalized. I have 5 patients in Blantyre and 1 in Mzimba North District. Lilongwe have discharged all the patients who were there over the weekend. So the news is very, very encouraging, but however, we still need to be vigilant and we need to adhere to the regulations which we have put in place. But also, we are continuing with the exercise of vaccination. Currently, in the last 24 hours, we have had 785 people who have received the vaccines, bringing our number to 277,442. Mwachidule ndingofotokoza kuti maola 24 amene apitawo matesti amene tinapanga kuyesa COVID analipo 154. Mwa amenewa amene anapezeka ndi COVID-19 alipo 5. Amene achira ku nthenda imeneyi ndi 13. Chisomo cha Mulungu palibe amene wamwalira ku nthenda imeneyi maola 24 amene apitawa, kulibe amene watisiya. Koma tinakali ndi anthu odwala m'manyumba mwathu komanso m'maarea amene tikhalamu. Panopa tili ndi makesi 819 ndi anthu otali ndi kachilombo kameneka, koma tikukhala nawo m'makuka mwathumu, kusonyeza kuti chiopsezo chikanalipo atha kutipatsirabe. Chifukwa chake tunena kuti munthu wa COVID simungamudziwe ayi, sasintha maonekedwe ayi, amatha kuoneka bwinobwino mmene ndionekera ine, iniyo simungadziwe kuti amene mwakumana naye ali COVID-19. Chifukwa chake timanena kuti pena paliponse chofunika kwambiri kuti ifeyo tidziteteze, aliyense adziteteze yekha, moyo sasungirana. Ndofunika kuti aliyense adziteteze. Kudziteteza kwake nkutani? Ndikuja tumanena kuja kuti chonde mamaski. Apapa ndikambe ndithu kuti sizikukhala bwino tikamayenda mtaunimu kupita ku Malangalanga anthu atayirira, ku Blantyre Mulimbimu anthu atayirira kwambiri, zimene zionetsanso kuti zibweretsa chiopsezo pakati pathu. Chifukwa anthu tatayirira kwambiri pamene manambala zooneka bwino. Cholinga chathu tulife tifuna kuti adzakhale kuti mzipata mwathu msadzakhale odwala wina aliyense, komanso nambala 819 onsewa achire ndithu pakakhale 00. Tikadzatero ndiye kuti COVID tathana nayo. Chifukwa pamene tikukamba pano mzipata zathu ndiye kuti dzulo tapanga admit mmodzi, ndiye kuti tsopano nambala amene ali mchipatala muli anthu 6, anthu 5 ali chipatala cha ku Blantyre, munthu mmodzi ali ku Mzimba. Ndikusonyeza kuti odwala akadalipo pakati pathu. Chifukwa chake tikupempheni Malawi apa tinaphweketsako tafetsako malamulo athu amene tizichitira zinthu ku Malawi kuno, koma imeneyo sitikiti yoti ndiye kuti tizengokhala mwachisawawa ayi. Amene tikumva tikuonera tikuona kwa zathu mmene kwavutira. Ndiye njira imodzi inaso yoti tingadzitetezere ndi ija tinakuwuzani kuti ofunika tilandire katemera. Katemera tidakali naye kuno ku Malawi ndipo ndi wabwinobwino. Pakati paja kunadzapezeka kuti wina uja anapanga expire, amene uja tinamuchotsa ndithu mu system. Panopa amene tikupereka ndi wabwinobwino. Ndipo ndikupempheni kuti muli ndi ufulu tikafika ku chipatala ukalandira katemera, tauza anesi kuti tandionetsani kaye kabotoloko musanandibaye, muone pa date paja amalemba date expire, mukaona kuti June ka July ndiye kuti zabwinobwino. Ndi ufulu wanu ndithu Malawi, musamachite mantha. Amafunika kuti mankhwala amene tikupatsani muziwadziwa bwinobwino. Ngati pali mafunsoso funsani, musaope ayi, funsani. Koma ndikumemezeni kuti chonde katemera ndiofunika. Chifukwa ukatemera katemera oleka bwera nthendayo sikuti so umafika ngati mmene zimakhalira muja ayi. Chifukwa thupi lako limakhalira mchitetezo cha mphamvu kwa basi. Ndiyelo kumanena ya wa COVID uja basi mwina ungodwala ngati kachifine pang'ono chifukwa uli ndi chitetezo kale thupi mwako. Koma tikangotayirira mmene zililimu chonde Amalawi timafuna kuti anthu ambiri tilandiretu katemera, chifukwa paja tikubweranso May, June, July. Ndiye nthendayi imagwirizanaso ndi kuzizira, chifukwa imakhala ngati chifine. Tudziwa nthawi yozizira zifineso zimachuluka ndi zina zotero. Ndiye kanthenda kaso nakonso kamapezerapo mwayi. Ndiye cholinga chathu choti chonde ambiri tikhale titalandira katemera tisanafike masiku amenewa
a Juni ndi Julayi. Komalizira kwenikweni maola amene apitawa amene alandira katemera ndi 785 amene alandira katemera maola 24 apitawa. Ubweretsa namba lathu kwa anthu onse amene alandira katemera Malawi muno pa 277,442. Pomalizira penipeni chonde amalawi chiopsezo chilipo. Tikuona kwa zathu kwavuta. Ifeso kuno zina tivuta koma pano Mulungu atikondera. Koma ndudindo wa wina aliyense Malawi na aliyense ndudindo wa ine ndudindo wanu ndudindo watense kuti titeteze dziko lathu. Zochitika ndi zomwe zija. Tivale maski, tisasiye kusamba manja, tisasiye ma hand sanitizing, tipewe kukhala mzigulu azosiyana-siyana. Komanso chachikulu kwambiri ndichoti tiyeni tikalandire katemera wa COVID-19. Thokoza kwambiri anduna pamenepo ndi pamene timalizire madzulo ano kuchokera ku Presidential Taskforce on COVID-19. Nkhani yakulu ndi imeneyo kuti tiyeni tipitirizeni kutsatira njira zonse zoyenerera kuti tipewe matenda amenewa. Kwanza athu ogwira ntchito mzipatala zathu mdziko muno akamba nduna pano kuti tionetse kuti aliyense obwera amenemo taona kuti chiphaso chache ngati asauchokera maiko akuchokera maiko amene atchula nduna aja ameneyo ndithu aonetse kuti apezeke ku institutional quarantine kapena ku malo aja amene tikhale kusungira kwa anthu oti akuchokera maiko amene matenda amenewa afika povuta. Pofikiranso tsiku lina pamene tibwerenso pano kudzakambirana nkhani zina zokhudzana ndi matenda amenewa a COVID-19. Ndifuneni madzulo abwino. Ziko.